Genesis chapter 18. פרשת וירא, פרק י"ח. And he appeared to him, Yahweh, at oaks of Mamre. וירא אליו אדוני באלוני ממרא, And he, sitting, door of the tent, והוא יושב פתח האוהל, as heat of the day. כחום היום. And he lifted up eyes of him, and he looked, ויישא עיניו וירא, and behold, 3 men standing near him. והנה 3 אנשים ניצבים עליו. When he saw, then he ran to meet them, from door of the tent. וירא, וירוץ לקראתם מפתח האוהל, And he bowed down toward ground. וישתחו ארצה. And he said, Lord, if please I have found favor in eyes of you, ויאמר, אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, not please pass you from near servant of you. אל נא תעבור מעל עבדיך, Let him be brought, please, little of water, יוקחנה מעט מים, and wash feet of you, ורחצו רגליכם, and be rested under the tree, והישענו תחת העץ. while I may take piece of bread, ואקחה פת לחם, and refresh heart of you. וסעדו לבכם, Afterwards you may pass, אחר תעבורו. for upon thus you have passed to servant of you. כי על כן עברתם על עבדכם, So they said, Thus do you, as you have spoken. ויאמרו כן תעשה כאשר דיברת. And he hastened, Abram, toward the tent, וימהר אברהם האוהלה to Sarah. אל שרה, And he said, Hurry, 3 of seas, flour, fine flour, ויאמר, מהרי 3 שאים קמח סולת, knead, and make cakes. לושי ועשי עוגות. And to the herd he ran, Abram. ואל הבקר רץ אברהם, And he took son of herd, tender and good, ויקח בן בקר רך וטוב, and he gave to the young man. וייתן אל הנער, And he did quickly to prepare him. וימהר לעשות אותו. Then he took curds and milk, ויקח חמאה וחלב, and son of the cattle, which he had prepared, ובן הבקר אשר עשה, and he set before them. וייתן לפניהם, And he, standing near them, והוא עומד עליהם, under the trees, תחת העץ, while they ate. ויאכלו. And they said to him, ויאמרו אליו, Where Sarah, wife of you? איה שרה אשתך. And he said, Behold, in the tent. ויאמר, הנה באוהל. And he said, To return I will return to you, ויאמר, שוב אשוב אליך, according to the time of life. כעת חיה, And behold, son, to Sarah, wife of you. והנה בן לשרה אשתך, And Sarah listening, door of the tent. ושרה שומעת פתח האוהל, And he behind him. והוא אחריו. Now Abraham and Sarah old, ואברהם ושרה זקנים, advancing in the years. באים בימים, He ceased to be to Sarah חדל להיות לשרה, way according to the women. אורח כנשים. So she laughed, Sarah, ותצחק שרה inside of her, בקרבה, to say, after to be worn out me, לאמור, אחרי ולותי, she shall be to me pleasure, הייתה לי עדנה,
and Lord of me, he is old. ואדוני זקן. And he said, Yahweh, to Abraham, ויאמר אדוני אל אברהם, Why this, she laughed, Sarah, to say, למה זה צחקה שרה לאמור, to say, Indeed, true, I shall bear a child, now I am old. האף אמנם אלד ואני זקנתי? He is difficult for Yahweh thing? היפלא מאדוני דבר, At the appointed time I will return to you, למועד אשוב אליך, according to the time of life, כעת חיה, and to Sarah, son. ולשרה בן. But she denied, Sarah, to say, ותכחש שרה לאמור, Not I laughed, לא צחקתי, for she was afraid. כי יראה. And he said, No, but you laughed. ויאמר, לא, כי צחקת. Then they set out from there, the men, and they looked down upon face of Sodom, ויקומו משם האנשים וישקיפו על פני סדום, and Abraham going with them to send them. ואברהם הולך עמם לשלחם. And Yahweh, he said, ואדוני אמר, concealing I from Abraham, המכסה אני מאברהם, what I doing? אשר אני עושה, And Abraham, to be, he shall be to nation great and mighty. ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, And they shall be blessed in him all of nations of the earth. ונברחו בו כל גויי הארץ, For I have known him, כי ידעתיו, so that he may command children of him and house of him after him, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, that they may keep way of Yahweh, ושמרו דרך אדוני, to do righteousness and justice, לעשות צדקה ומשפט, so that he may bring Yahweh upon Abraham למען הביא אדוני על אברהם, what he has spoken over him. את אשר דיבר עליו. Then he said, Yahweh, ויאמר אדוני, outcry of Sodom and Gomorrah, because she is great, זעקת סדום ועמורה כי רבה, and sin of them, because she is heavy, very. וחטאתם כי כבדה מאוד. I will go down now, and I will see, ארדנה ואראה, according to outcry of her, הכצעקתה, the she has come to me. They have made complete end. הבאה אלי עשו כלה, And if not, I will know. ואם לא אדעה, So they turned from there, the men, ויפנו משם האנשים, and they went toward Sodom. וילכו סדומה, But Abraham still him standing before Yahweh. ואברהם עודנו עומד לפני אדוני. Then he came near Abraham, and he said, ויגש אברהם ויאמר, Indeed, you will sweep away righteous one with wicked one. האף תספה צדיק עם רשע, Perhaps there are 50 righteous in midst of the city. אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר. Indeed, you will sweep away, האף תספה, and not you will spare the place, ולא תישא למקום, for sake of 50, the righteous, למען 50 הצדיקים, who in midst of her. אשר בקרבה, Far be it to you from to do according to the thing, the this, חלילה לך מעשות כדבר הזה, to kill righteous one with wicked one, להמית צדיק עם רשע, so that he will be as the righteous, והיה צדיק as the wicked. כרשע, Far be it to you.
חלילה לך, one judging of all of the earth. השופט כל הארץ, Not he shall do what is just? לא יעשה משפט, And he said, Yahweh, ויאמר אדוני, if I find in Sodom 50 righteous, in midst of the city, אם אמצא בסדום 50 צדיקים בתוך העיר, then I will spare all of the place because of them. ונסעתי לכל המקום בעבורם. And he answered Abraham, and he said, ויען אברהם ויאמר, Behold, please, I have been bold to speak to Lord, הננה הואלתי לדבר אל אדוני, and I dust and ash. ואנוכי עפר ואפר. Perhaps they are lacking אולי יחסרון 50, the righteous, 5. 50 הצדיקים 5. You will destroy over the 5 whole of the city. התשחית ב5 את כל העיר, But he said, Not, I will destroy. ויאמר לא אשחית, If I find there אם אמצא שם 45. 45. And he did again to speak to him. And he said, ויוסף עוד לדבר אליו ויאמר, Perhaps they are found there 40. אולי יימצאון שם 40. And he said, Not I will do, because the 40. ויאמר לא אעשה בעבור 40. Then he said, Not, please, let him be hot, as to Lord, and I will speak. ויאמר אל נא ייחר לאדוני ואדברה. Perhaps they are found there 30. אולי יימצאון שם 30. And he said, Not I will do, ויאמר לא אעשה, if I find there 30. אם אמצא שם 30. And he said, Behold, please, I have been bold to speak to Lord. ויאמר הננה הואלתי לדבר אל אדוני, Perhaps they are found there 20. אולי יימצאון שם 20. And he said, Not I will destroy, because of the 20. ויאמר לא אשחית בעבור 20. Then he said, Not, please, let him be hot, as to Lord. ויאמר אל נא ייחר לאדוני, And I will speak, but the instance, ואדברה אך הפעם, perhaps they are found there 10. אולי יימצאון שם 10. And he said, Not I will destroy, because of the 10. ויאמר לא אשחית בעבור 10. And he went, Yahweh, as he had finished וילך אדוני כאשר כילה, to speak to Abraham. לדבר אל אברהם, And Abraham he returned to place of him. ואברהם שב למקומו.